friend and devotee of Krishna, just as Krishna says in Bhagavad Gita. That means Arjuna had two primary relationships, friendship and servitorship. And Uddhava had both also. Uddhava was a dear friend of Krishna, but he was also very elevated. He would give Krishna advice. Krishna doesn't need anybody's advice. But his friendship with Uddhava was such that when sometimes Krishna would ask Uddhava, what should I do? Now Prabhupada had relationships with his assistants, his secretaries, in such a way that sometimes he would ask their opinion. What do you think, so-and-so Prabhu? What do you think, Tamal Krishna Maharaj? What do you think, Shyamasundar Prabhu? He would ask their advice. That didn't diminish or compromise the servant and master relationship, but it's an intimacy in the servant, the master to the servant, where the master asks the servant for advice. What do you think? Uddhava was so intimate with Krishna that when it was time for Krishna's departure from this world, he knew it. Krishna didn't say, but inside he knew Krishna is going to leave soon. Imagine what that feeling, that emotion was. And he was completely attached to Krishna. Krishna was everything for him. He started to cry. He fell at Krishna's feet and clasped his feet and begged Krishna, take me with you. He didn't say don't go. Take me with you. Instead of saying, yes, I'll take you with me, Krishna gave him some service to do elsewhere. Krishna said, when I appeared in this world, I came to give my association to my devotees, but the group in the Himalayas, Narayana Rishi and his devotees, I didn't give them association, so you go on my behalf, you're my representative, you carry my message to them. And with great reservation, he left for the North Country. With great reservation, he left for the Himalayas. On the way
to the North Country, he stopped in Vrindavan. অন্যদিকে উত্তর দিশা থেকে ঘুরে তিনি বৃন্দাবনের দিকে গমন করতে শুরু করেন। Just being in Vrindavan, it intensified his remembrance of Krishna. বৃন্দাবনে থাকা সত্ত্বেও তিনি তার ভগবানের চিন্তাকে আরো তীব্র করতে শুরু করলেন। Now, what I'm narrating is from the early parts of Canto 3. He met Vidura in the forest of Vrindavan, because Vidura was on pilgrimage, and in the middle of a forest, there's Uddhava. এখন আমি যে কথাগুলো বলতে যাচ্ছি এগুলো হচ্ছে কিছু আগের কথা। শ্রীমদ্ ভাগবতের যে তৃতীয় স্কন্ধ, যখন বিদুর তিনি বন দিয়ে গমন করছিলেন, গমন করতে করতে উদ্ধবের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তিনি বলছেন, উদ্ধব দেখে বলছেন, বিদুর অবাক হয়ে গেলেন। Just by seeing Uddhava, guess what happened to Vidura? Uddhava! He thought of Krishna. একে অপরকে এই মাস বনে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেলেন। বিদুর বলছেন উদ্ধব, উদ্ধব বলছেন বিদুর। Because Uddhava is so intimately associated with Krishna, you see Uddhava, you think of Krishna. উদ্ধব যেহেতু ভগবানের সাথে উদ্ধবের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল, সেই সূত্রে উদ্ধবকে বিদুর দেখা মাত্র তিনি কৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন। Even Uddhava's complexion was like Krishna's complexion. উদ্ধবের গায়ের বর্ণ ছিল কৃষ্ণের বর্ণের মতো। When the gopis saw Uddhava, they thought, Krishna has come back to Vrindavan. They looked more closely. এমনকি গোপীরা যখন উদ্ধবকে দেখার পরে তারা বলতেন, ও কৃষ্ণ চলে এসেছেন বৃন্দাবনে। He's Krishna's complexion, but it's not Krishna. তার গায়ের রং কৃষ্ণের মতো, কিন্তু তিনি কৃষ্ণ না। So when Vidura saw Uddhava, oh, please tell me all about Krishna and Balaram and Ugrasena and all the associates of Dwarka, because that's where Uddhava was associating with Krishna primarily in Dwarka. বিদুর উদ্ধবকে দেখা মাত্রই প্রথমত কৃষ্ণের কথা মনে করে তারপরে বলছেন যে আপনি কৃপা করে আপনার রাজ্যে উগ্রসেন অন্যান্য যারা আছে তাদের কথা আমাকে বলুন। And there are many verses in a row where Vidura is asking this name, that name, the other name, all in relation to Krishna. অনেকগুলো শ্লোকের মধ্যে এরকম রয়েছে, বিদুর একের পর এক এই ওনার নাম, এর নাম কি, এরপরে কার নাম হবে, এরকম সম্পর্কিত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন উদ্ধবকে। And then what happened? তারপরে কি হয়েছিল? Uddhava went into a trance of meditation, absorbed meditation in thought of Krishna. তো ওখান থেকে উদ্ধব নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের। And he became completely silent in samadhi. তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে নিস্তব্ধ এবং সমাধিতে ছিলেন, ভগবানের প্রতি ধ্যানমগ্ন সম্পূর্ণভাবে। But his service mindedness, and so he struggled to come to external consciousness so he could serve Uddhava or Vidura, his uncle. কিন্তু যদিও তিনি মানসিকভাবে ভগবানের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, কিন্তু শারীরিকভাবে ওনার প্রয়াস ছিল উদ্ধবকে কিভাবে তিনি সার্ভ করবেন, ওনাকে সহযোগিতা করবেন। And then he spoke this celebrated verse. তখন তিনি এই অতি সমুজ্জ্বল শ্লোক বলতে শুরু করলেন। And those of you that like reading the Bhagavatam and reading commentaries on the Bhagavatam, you know the verse. যারা ভাগবতম পড়তে ভালোবাসি আমরা অবশ্যই এই শ্লোকটা জানি। Uddhava says, "Oho, bhakti yati kalakutam." Who can compare to the compassion and the mercy of Krishna? Because Krishna made the Putana demoness become an eternal associate of Krishna in the spiritual world. এই শ্লোকের আলোকে বলা হচ্ছে যে এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে কার তুলনা হয়, যে পুতনা তিনি
ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বধ করার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন আর সেই পুতনাকে ভগবান গোলক ধামে স্থান দিয়েছেন। It's a very celebrated verse, referred to again and again, because it's true. এটা অতি সমুজ্জ্বল একটি শ্লোক, এটা বারবার শাস্ত্রে বলা হচ্ছে। Tell me, one person who is as compassionate or more compassionate than he who the demoness came to kill him, he relieved her of her life, and she became an eternal associate of Mother Yashoda in the spiritual world. মহারাজ বলছেন যে আমাকে বলুন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো অথবা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অধিক কৃপাপরায়ণ এমন কে আছে যে যে অসুর যে কিনা তাকে বধ করতে এসছে তাকে তিনি কৃপা করে গোলক বৃন্দাবনের সঙ্গী করে নিয়েছে, তার দাসত্ব হিসেবে বরণ করে নিয়েছে। There's nothing that compares to that compassion. Not any of the avatars of Vishnu compare to that mercy of Krishna. এই করুণা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই করুণার সাথে কারো কোনো করুণার তুলনা হয় না, এমনকি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে অন্যান্য অবতার আছে তাদের করুণার সাথে তুলনা করা যায় না। And one who becomes Krishna's devotee becomes decorated with a similar quality. তো যখনই আমরা কৃষ্ণের ভক্ত হই তো ওই ধরনের গুণাবলী সাধারণত আমাদের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়। And I'm going to narrate one more nice example of a king who had such compassion, it was otherworldly. তো মহারাজ এখন আরো সুন্দর কিছু একটা উক্তি বলবেন যেটা ভগবানের মতো করুণা প্রদর্শন করেছেন। Actually, I'm going to mention two kings. I will not just mention one king, but two kings. One of them is Ambarish. I'm going to describe the compassion of Ambarish. Where did the compassion of Ambarish come from the Supreme Lord, who is all compassion? When Durvasa Muni came back and fell at the feet of Maharaj Ambarish, I tried to kill you, but now I'm going to be killed by Sudarshan Chakra. Please forgive me for my offense. Durvasa Muni ঘুরতে ঘুরতে যখন পুনরায় এসে মহারাজ অম্বরীশের চরণে পরে তিনি বলছেন যে আমি আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এখন সুদর্শন চক্র আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছে, আপনি আমাকে সহযোগিতা কৃপা করুন। The compassion of Maharaj Ambarish was so great that he turned and faced Sudarshan Chakra and offered prayers to Sudarshan Chakra to desist harassing, giving problem to Durvasa Muni. তো মহারাজ অম্বরীশ তখন তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে হাত জোর করে করজোড়ে তিনি প্রার্থনা করতে শুরু করলেন সুদর্শন চক্রকে কেন্দ্র করে। In his prayers, one of the prayers says, if there has been any benefit, pious activities accumulated by me or any of my ancestors, please take all of that as given to Durvasa Muni so he can be relieved of your fiery pursuit of him. তো এই অম্বরীশ মহারাজের অনুরাগ কেমন ছিল, তিনি প্রার্থনা করে সুদর্শন চক্রকে বলছে আমার পূর্বপুরুষদের যদি কোনো শক্তিটি থাকে অথবা আমারও যদি কোনো শক্তিটি থাকে সমস্ত শক্তির ফল আমি দুর্বাসা মুনিকে প্রদান করতে চাই, যার ফলে এই সুদর্শন চক্র অব্যাহত হবে। He not only forgave his intended murderer, তিনি শুধু ওনাকে ক্ষমাই করেননি, he gifted all of his pious activities to his intended murderer. তিনি তার সমস্ত ধার্মিক মানে ধর্ম করার পরে যে ফল হয় সমস্ত ফল পর্যন্ত তিনি প্রদান করেছিলেন। And at that, Sudarshan Chakra withdrew. ওই কারণে সুদর্শন চক্র একটু পিছু পা গেল।
Guess what happened to Durvasa Muni? আমরা অনুমান করতে পারি দুর্বাসা মুনির তখন কি হয়েছিল, কেমন হয়েছিল? He got a few realizations about pride and the power of bhakti. তখন তার কিছু উপলব্ধ হয় যে অহংকার আর ভক্তির মধ্যে তফাৎ। He was envious that a king is honored more than me, this celebrated Brahmana, but the king is more famous than me. So he was envious. তিনি একটু শত্রু ভাবাপন্ন ছিলেন মহারাজের প্রতি, যে সে তো ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় হওয়ার সত্ত্বেও তার অধিকতর সম্মাননা কেন হবে? But one who has bhakti, like Ambarish, he's in a much greater position than me, who has all this mystic power from my austerities. কিন্তু যিনি ভক্তিতে উন্নত, তিনি আর পাশাপাশি যদি কোনো যৌগিক ক্ষমতা সম্পন্ন জ্ঞানীও থাকেন, তার থেকে অধিকতর উন্নত হচ্ছে ভক্ত। Listen carefully what happened after that. এইটাই তারপরে হয়েছিল। Durvasa Muni, after honoring Maharaj Ambarish and accepting a meal given by Maharaj Ambarish because he had been fasting for a whole year, তো এইভাবে পরবর্তীতে মহারাজ অম্বরীশকে fasting for a whole year. তো এক বছর ধরে তিনি উপবাসে ছিলেন। He requested permission to leave. The Brahmana asked permission from the king that he could leave, and then he went to Brahmaloka. তো তিনি ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিলেন, যার দরুন তিনি ব্রহ্মলোকে উপনীত হয়েছিলেন। I was very surprised when I read that. Where did Durvasa Muni go? He went to Brahmaloka and met with his friends who were Brahman realized friends, and expressed to his friends the superiority of bhakti over the pursuit of Sayuja Mukti.